Share ko lang to guys, yung pag-install ng driver nitong Epson L3210. Okay. So una guys, ito yung gagamitin natin, power cord nya, and then ito yung USB cable na gagamitin natin sa desktop. Dito guys, saksak nyo lang dito yung power cord. And then ito yung USB cable. Ayan. Pag ganyan, okay, ganyan nyo siya ilalagay, sasaksak dun sa part ng printer. Okay, next. Ito guys, kukonect natin to sa USB port ng CPU. And then ito guys, saksak lang natin siya dito sa outlet, yung power cord. Next, dito tayo sa browser. Search nyo lang Epson L3210 driver. Click nyo lang ito guys, yung link na to. And then dito guys, search nyo lang yung operating system na gamit nyo. So Windows 11 yung gamit ko guys. Ayan to. So, bago kayo mag-download, check nyo muna yung system requirements ng desktop nyo or yung laptop na gamit nyo. So, ito yung OS ng computer ko guys. 64-bit yung processor nya. And then, ito yung OS nya, Windows 11 Pro. Then, click nyo lang yung go guys. Click nyo tong drivers. Unahin natin to guys, yung printer driver 64-bit. Click nyo yung download, then accept. So dito magda-download na siya guys. Click nyo lang yan. Click nyo lang yan guys, and then click OK. Okay. Agree. Click nyo lang yan. Okay. Okay. So, dito nakalagay, kailangan nakakonect yung USB cable, and then nakasaksak yung power cord nyo dun sa outlet. Power on natin to, yung printer. Okay, so detected na yung printer dun sa PC. Ayan, ibig sabihin guys, na-install na natin yung printer. Click nyo na yung OK. Next guys, download natin yung eto guys, yung scanner. Click nyo yung download, accept. So dito siya mapupunta guys. Click nyo lang na yan, and then click nyo lang ito guys, yung scanner. Click next. I accept. Next. Then installing na yung scanner natin.
Finish. Click nyo yung finish. Ngayon, punta tayong control panel. Click nyo lang yan. Then, dito guys, click nyo lang ito. Printer and scanners. Ayan. Click nyo lang yan. And then, click nyo to. Printer properties. Ayan. Ano tayo? Print test page. Click nyo lang yan. Okay. So, pag nag-print siya, ibig sabihin, na-install natin na maayos yung printer, guys. So, yun lang. Thanks for watching.